Okay, so what we usually do naturally before starting a text, we try to understand the biography of the concerned author. And as you know that uh, Homer is a Greek poet, today we will try to understand the biography of Homer, and then we will be moving on the other parts of this text. So Homer is a Greek poet, uh, but we don't know much about Homer, and it indicates that he probably lived and wrote sometime in the 8th or 9th century BC, but no more definite date can be determined. Homer wrote in an 8th or 9th century BC, but when he was born, there is no specific date. In ancient times, seven different cities claimed the honor of having been his birthplace, and we do not know in which city Homer was born. And seven cities are claimed as the birthplace of Homer. None of these assertions can be validated. However, Homer may have come from the island of Chios or Chios on the western coast of Asia Minor. In the earlier times, a family of the same name lived there and claimed him as an ancestor and devoted themselves to the recitation of his work. Whether he came from Chios or Chios or not, it is highly probable that Homer was a native and resident of some part of eastern Greece or Asia Minor, and for the dialect he used in his work is that of the Asian Greek. So Homer was born in Greek, but there is no specific data in which city or in which area he was born. But the dialect and the language he used in his poem that can be claimed that he is from Greece or the Asia Minor. And Homer, another point that Homer was blind, but the evidence for this idea is unreliable. So, whether he was blind or not, there is no concrete evidence that Homer was blind or not. This evidence is based on the portrayal of the Odyssey of a blind minstrel who sings a poem about the fall of Troy, but there is no reason to believe that the poet was describing himself in this scene. Throughout the two epics, no constant autobiographical information exists, or no other literature of the period survives that describes the poet. So, Homer is the writer of Iliad and Odyssey, and he was born in Greece, but in which city he was born, we don't know. And this is Homer, and also another epic written by Greek poet Virgil. He has written in it, and also Beowulf, that is old epic poem, and uh, the thing is that the Greek poet Homer was wrote two epic poems, Iliad
and Odyssey. And these are the primary epic. You know that actually this poem were oral, uh, uh, written orally to be sung, and in it is also the same thing. That is the primary epic. Beowulf also the same thing. That is the epic poem. So the thing is that uh, Homer's Iliad, Odyssey, Virgins in it, and anonymous writers' Beowulf all are the primary epic poem. And we know the characteristics of epic poem. There will be an epic hero, and also there are some settings. It's a long narrative poem. There will be a compilation of several books. You know everything. So let's have a look of the background of this poem. The Greeks are called Achaeans, the Greek, and that the Homer writes about in the Iliad were not the people of unified nation. Instead, areas of the Balkan Peninsula, who now as Greece, and were made up of many small kingdoms. So Iliad is a epic poem, and that is the struggle between the Greek and the Trojan War. And the Greeks, actually, the story suggests that the Achaeans or the Greeks are not from a single country. They are from the several city-states. They combined together and they fought against the Trojan War, against Troy. Why? The Mycenaeans, also called Hellenes, had been taken control of the Balkan Peninsula, and they formed essentially small farming communities organized around the pro-dominant family. In the Iliad, each of the greater warrior heroes is the head and therefore the king of the East communities. So this is um, about Iliad. Let's move on to the other parts of this text. Uh, what happened to the epic poem? Let's have the summary. This is Iliad is an epic poem consisting 24 books, and it's not would be a easy task of reading or going through the all books. However, we will be discussing the summary, the short summary, and the brief summary. The Achaeans, under the king Agamemnon, have been fighting the Trojan off and on for 9 years, trying to retrieve Helen, the wife of Menelaus, and thus Agamemnon's sister-in-law. So, uh, Paris, a son of the king of Troy, kidnaps Helen, who becomes the legendary Helen of Troy and the woman with the face that launched 1,000 ships. So, most probably you have read Iliad, Yes, sir. Yes, sir. in which Yes, sir. fourth semester, eighth semester, is it? মানে স্যার সেভেন সেমিস্টারে পড়ছিলাম স্যার, Okay. ক্লাস সিক্স ইন ক্যান্সেলেশন নামে করছি স্যার। হ্যাঁ, ক্লাস সিক্স ইন ট্রান্সলেশন। সো দ্য স্টোরি আপনাদের জানাই আছে, যে স্টোরি হলো অ্যাগামেমনন অ্যান্ড মেনেলাউস, দে আর দ্য গ্রিক ওয়ারিয়ার, অ্যান্ড মেনেলাউসের ওয়াইফ হেলেন, এবং হেলেনের মেলেনাউসের বাড়িতে বেড়াতে আসে হচ্ছে প্যারিস, যে কিনা ট্রয়ের যে রাজা প্রায়ামের ছেলে। প্যারিস বেড়াতে আসে এবং হেলেনকে abducted, চুরি করে নিয়ে যায়। But there are other information whether Helen was abducted by Paris or not.
or whether Helen intentionally went with Paris. There is a debate. Okay, what is the exact thing actually happened? But the story suggests that Menelaus is the commander in chief of the Greek army, and Agamemnon is the commander in chief of the Greek army, the two brothers. And actually, the myth suggests that the Paris would be the lover of the most beautiful women of this world. And in that regard, uh, Paris abducted Helen. This is one information. And another information is that um, Helen intentionally went with Paris. But the situation is that when Helen was abducted by Paris and went to Troy, then Agamemnon and Menelaus commanded all the surrounding states that their their sister-in-law Helen has been abducted by Paris, and they went there to fight Helen back to their country. And they had been, and in the city state of Troy, Troy is surrounded by a mighty wall, and the Greek armies had been waiting 10 years, 9 years, they had been fighting against the Troy. But the Greek army was failed to recapture Helen from the hand of Paris. And the Iliad's story starts with the 9 years. They had been fighting with the 9 years, and in such a juncture, the epic poem starts. Yet, after years of Achaean attacks, Troy remained intact, and the Trojan army remained undefeated. The same cannot be said for the Achaeans army. At present, the Achaeans means the Greek army, the Achaeans troops are dying from a mysterious plague. এর মধ্যে 9 বছর যুদ্ধ করার পরে হঠাৎ করে গ্রিক আর্মির মধ্যে গ্রিক আর্মিকে অ্যাকিয়ান্স বলা হচ্ছে কেন? কারণ এই গ্রিক আর্মির মধ্যে শুধু গ্রিকরাই ছিল না। আহ, গ্রিক আর্মির মধ্যে অনেক সিটি স্টেট অংশগ্রহণ করেছিল হেলেনকে উদ্ধারের জন্য। এজন্য এদেরকে অ্যাকিয়ান্স বলছে। 9 বছর যুদ্ধের পরে একদিন হঠাৎ করে এই গ্রিক আর্মির মধ্যে প্লেগ দেখা দিল, এবং যখন প্লেগ দেখা দেয় তখন তাদের মধ্যে, যেমন আমরা ইডিপাসে ওরাকল অফ ডেলফি নাম শুনেছি, সেরকম এখানেও এইরকম একজন বয়স্ক মানুষ আছে, তার নাম হলো নেস্টর। এটা এখানে আছে কিনা? দ্য ট্রোজান hundreds of funeral pyres burned idly, and finally Achilles, the Achaeans' most honored soldier, calls for an assembly to determine the cause of the plague. কেন এই প্লেগটা ঘটলো? A soothsayer revealed to the army that the king Agamemnon's arrogance caused the deadly plague, and he refused to return the woman who was captured and awarded to him as a war prize. Reluctantly, soothsayer, the fortune teller, according to his description, that Agamemnon is very arrogant, and his arrogance is the cause of this plague. Agamemnon got a prize of a war prize, got a woman, and the soothsayer said that if Agamemnon releases that woman, then the Greek army will get rid of the plague. So reluctantly Agamemnon did so. However, as compensation, that he says that he will take the women,
who was awarded to Achilles, his best warrior. And we know the history that when in such a case, when a city state or a country's army will be fighting against other countries, and they, if they defeats if they defeat the other country, their women will be distributed as the wear price, and also the property will be distributed among the heroes. সেক্ষেত্রে অ্যাগামেমনন বলল যে ঠিক আছে, আই উইল রিলিজ দ্য উইমেন, হাউএভার আই উইল ক্যাপচার দ্য উইমেন ফ্রম অ্যাকিলিস, অ্যাকিলিস দ্য গ্রেট হিরো, অ্যাকিলিসের উইমেন তাকে দিতে হবে। সো অ্যাকিলিস ইজ ফিউরিয়াস and he refuses to fight any longer for the Achaeans. So যখন অ্যাকিলিসের মেয়েকে অ্যাগামেমননকে দেওয়ার কথা বলা হলো, তখন অ্যাগামেমনন ইজ দ্য কমান্ডার ইন চিফ। সো অ্যান্ড অ্যাকিলিস হচ্ছে এই গ্রিক যে আর্মি তার অধীনস্থ একজন গ্রেট ওয়ারিয়ার, সোলজার, ফাইটার। সো অ্যাকিলিস বলল যে নো, আমি আর গ্রিকদের পক্ষে কোনো যুদ্ধ করব না। He and his forces retreats to the beach beside the ships, and Achilles asks his mother, the goddess Thetis. Okay. Um, in case of epic poems, we see that god and goddess involves in the fight of both sides. In epic poem, there will be a great fighting, and in every side, gods and goddesses will be taking part. So, in such a scenario, will have Achilles' mother is a goddess Thetis, and Thetis comes up, and Thetis said to Achilles that uh, ask his mother, the goddess Thetis, if she will ask Zeus, king of the gods, to help the Trojan defeated his former comrades, the Achaeans. Zeus agrees to do so. তখন অ্যাকিলিস রাগান্বিত হয়ে আহ, যুদ্ধ থেকে নিজেকে বিরত রাখলো। পাশাপাশি অ্যাকিলিস তার মাকে বলল যে হচ্ছে যদি সে জিউস গ্রিক mythology-তে হলো সুপ্রিম গডকে যদি তার মা বলে যে টু হেল্প দ্য ট্রোজান ডিফিট হিজ ফার্মার, শুধু তাই না, অ্যাকিলিস বলল যে যেন জিউস ট্রোজানের পক্ষে কাজ করে এবং তার যে আর্মি অ্যাকিয়ান্সদেরকে যেন ডিফিট করিয়ে দেয়। Okay? Zeus agrees to do so. The two armies prepare for battle, and Paris, the warrior who kidnapped Menelaus' wife. Menelaus and Agamemnon, they are the brothers. Menelaus is elder one, and Agamemnon is younger one. So Menelaus' wife was Helen. Leaps out and challenges any of the Achaeans to a duel. Paris actually slender in body appearance, খুব পাতলা হ্যাংলা, সে কোনো যোদ্ধা না। তারপরেও প্যারিস বলল যে অ্যাকিয়ান্সের যে কোনো যোদ্ধার সেকে চ্যালেঞ্জ করছে এবং তাকে সে ডুয়াল, একটা দ্বৈত ফাইটের জন্য আহ্বান করছে। মেনেলাউস চ্যালেঞ্জেস হিম। মেনেলাউস রাজি হলো যে ঠিক আছে, আই উইল বি ফাইটিং উইথ প্যারিস and beats him. But before Paris is killed, প্যারিস তো আসলে যোদ্ধা না, কিন্তু মেনেলাউস দ্য গ্রেট ওয়ারিয়ার। তখন এক পর্যায়ে প্যারিস প্রায় পরাস্ত হয়ে গেল, এবং যেই সময়ে মেনেলাউস প্যারিসকে হত্যা করবে, ঠিক সেই সময়ে the goddess Aphrodite wicks him away to the safety of his bedroom in Troy. Okay. So Aphrodite, আরেকজন গডেস, সে প্যারিসের সাহায্যে আগিয়ে আসলো এবং প্যারিসকে সেই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে একটা শেড তৈরি করে, তাকে মেনেলাউস যেন আর দেখতে না পায়, তাকে সেখান থেকে রক্ষা করে সেফলি তার বেডরুমে
নিয়ে চলে গেল। Okay, so that means Paris has been rescued by goddess Aphrodite. A short truce is called, একটা সন্ধি হলো, but it is broken when an overzealous soldier owns Menelaus. Okay, যখন আহ, প্যারিস এবং মেনেলাউসের মধ্যে যুদ্ধ চলছিল, যে যে যুদ্ধে জয়লাভ করবে, in such a way, lots of soldiers will be killed. So Paris said that yes, if I would be defeated, Helen will be yours, and if uh, Menelaus is defeated, Helen will be ours. That was the truth. But in the final scene, Paris was saved by Aphrodite. So in that case, একটা সন্ধি হলো, কিন্তু এই সন্ধির মাঝখানেই সেই সন্ধিটা ব্রেক করলো যখন ম্যানেলাউস প্যারিসকে পুরো যুদ্ধক্ষেত্রে খুঁজছে কোথায় প্যারিস, কারণ এখন প্যারিস পরাজিত হয়েছে ম্যানেলাউসের কাছে। সেই সময় একজন আহ, অতর্কিতে হামলা করলো হচ্ছে ম্যানেলাউসকে। During the battle that follows, Diomedes and Achaeans dominates the action and killing innumerable Trojan and wounding Aphrodite, a goddess. Okay? সেই সময় ডায়ামেটাস, যেমন অ্যাকিলিস যেরকম এরকম যোদ্ধা, ডায়ামেডাস আরেকজন শক্তিশালী যোদ্ধা। এই যোদ্ধা তখন দেখলো যে যেহেতু তাদের মেনেলাউসকে একজন ট্রোজান সোলজার্স অন্যায়ভাবে আহত করেছে, এই জন্য ডায়ামেটিস অনেককে অ্যাটাক করলো এবং অনেক ট্রোজানকে মেরে ফেললো। শুধু তাই না, অ্যাফ্রোদিতিও আহ, আহত হলো এই যুদ্ধে, যে অ্যাফ্রোদিতি আহ, প্যারিসকে রক্ষা করেছিল। The Trojan seems to be losing, so Hector returns to Troy to ask his mother to offer sacrifice to Athena. Hector, Hector হলো যেমন অ্যাগামেমনন, গ্রিক আর্মির কমান্ডার ইন চিফ। হেক্টর, ফেলেছিল। হ্যাঁ, সরি, ওই প্রিয়াম মানে প্যারিসের ভাই ছিল হেক্টর, ও ওকে হত্যা করে। ইয়েস, প্যারিসের বড় ভাই ছিল হেক্টর। নট অনলি দ্যাট, ট্রোজান আর্মির কমান্ডার ইন চিফ ছিল হেক্টর। ওকে, এবং আ গ্রেট ওয়ারিয়ার। অ্যান্ড যেটা আমরা একটু আগে বললাম, ইন কেস অফ এপিক হিরো, দ্য এপিক হিরো গড অ্যান্ড গডেস উইল বি ইনভলভ ইন ফাইটিং। সো হেক্টর এই পরিস্থিতিতে তার মাকে বলল, প্রায়াম, হেক্টর এবং প্যারিসের বাবার নাম ছিল প্রায়াম, কিং অফ ট্রয়। সে প্রায়াম এবং তার মাকে বলল যে তারা অ্যাথিনাকে যেন কিছু স্যাক্রিফাইস, আরেকজন গডেস। She performs the ritual, but Athena refuses to accept him. Meanwhile, Hector discovers Paris safe in his bedroom with Helen and shames him into returning to the battle. Then Hector visits with his wife and their baby son. It is clear that Hector is deeply devoted to his family, yet feels the terrible weight of his responsibility as commander-in-chief of the Trojan army. সেই সময় যখন অ্যাথেনার পূজা করতে গেল এবং স্যাক্রিফাইস করতে গেল হেক্টরের মা, তখন অ্যাথেনা সেটা অ্যাকসেপ্ট করলো না। এবং সেই সময় হেক্টর দেখলো যে হেলেন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে, সরি, প্যারিস যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে এসে সে তার নিজের শোয়ার ঘরে শুয়ে আছে। তখন সে তার ভাইকে বলল যে ওকে গো, বিকজ ইটস আ ইটস আ ক্লেম দ্যাট ইউ হ্যাভ বিন ডিফিটেড, সো ইউ হ্যাভ টু ফাইট এগেনস্ট মেনেলাউস, because Hector is the commander in chief and he is very much responsible. And there is also another point you have to note over there, that epic poet will not be supporting a group. Epic poet will be describing every heroes of the war from impartially. Epic poet will not take side of any hero. So
Epic poet will be describing Achilles in the same vein, and he will also be describing Hector in the same vein. So here, Hector has been praised by that epic hero, epic poet, that Hector is a very sensible commander in chief of the Trojan army. So, being the commander in chief, Hector pushed Paris to go to the battlefield where Paris is supposed to be defeated by uh, Menelaus. So during the fighting that continues, the Achaeans begin to falter. At one point, Athena, Zeus's daughter, fears that the entire Achaean army may be slaughtered. Thus, she and Apollo decides to have Hector challenges one of the Achaeans warriors to a duel in order to settle the war. এবার অ্যাথেনা এবং অ্যাপোলো তারা একটা সন্ধি নিয়ে আসলো যে যদি এরকম ভাবে যুদ্ধ চলতে থাকে তার ট্রজান এবং অ্যাকিয়ান্স উভয় পক্ষের শত শত সৈন্য মারা যাবে সো দেয়ার শুড বি আ ডুয়েল Hector will be fighting any of the army of Greek side and if uh, who will be defeated uh, the Helen will go to the opposite party. That was a duel and that was a settlement. Um, Telamonian Ajax, Aeas or Ajax, Ajax নামটাই ভালো। ব্যাটেলস হেক্টর সো হেক্টরকে মোকাবেলা করার জন্য চলে আসতে হলো অ্যাজাক্স, আরেকজন যোদ্ধা। আমরা যেমন ডায়ামেডিসের নাম শুনলাম, অ্যাকিলিসের নাম শুনেছি, অ্যাগামেমনন, মেনেলাউস, অনেকের নাম শুনেছি, এরকম আরো একজন যোদ্ধা যার নাম হলো অ্যাজাক্স। অ্যাজাক্স চলে আসলো যে ইয়েস আই উইল বি ফাইটিং এগেনস্ট হেক্টর। That he contest ends in a draw, but a truce is called. অ্যাজাক্স অনেক যুদ্ধ করলো, করে প্রায় ড্র হয়ে যাচ্ছিল যুদ্ধ, সেই সময়ে একটা সন্ধি প্রস্তাব আসলো। ডিউরিং দিস ব্রেক ইন দ্য ফাইটিং the dead of both armies are buried and given appropriate funeral rites. যুদ্ধের ক্ষেত্রে আরেকটা কন্ডিশন থাকে সবসময় যে যে পক্ষেরই যোদ্ধা নিহত হোক না কেন তাদেরকে প্রপার বেরিয়াল তাকে অফার করতে হবে, সেটা গ্রিক আর্মি হোক এবং ট্রয়ের আর্মি হোক, যে আর্মি হোক না কেন তাকে হচ্ছে প্রপার বেরিয়াল দিতে হবে। এটা ছিল তাদের কন্ডিশন। তো যখন এরকম যুদ্ধের মধ্যে যেমন এখন বিরতি চলছে তখন উভয় পক্ষের সৈন্যদেরকে সমাধিস্থ করার কাজ চলতেছে with the appropriate funeral rites and the others. The Achaeans fortify their defenses with a strong wall and a moat-like ditch. যখন এরকম কর্মকাণ্ড চলছে সেই সময় অ্যাকিয়ান্সরাও নিজেদেরকে সুরক্ষিত করে নিল। The fighting resumes. আবার যুদ্ধ শুরু হলো। So many Achaeans are slaughtered and Agamemnon suggests that his troops sail for home. এবং অ্যাকিয়ান্সরা অনেক বেশি যুদ্ধে নিহত হলো এরপরে, এবং অ্যাগামেমনন দ্য কমান্ডার ইন চিফ অফ দ্য গ্রিক আর্মি সে বলল যে নো, আমাদের আর যুদ্ধ করা চলবে না, উই শুড গো ব্যাক টু আওয়ার হোম। এবং এটা চলতেছে 10ম বছরের যুদ্ধ, 10 বছর ধরে তারা এখানে যুদ্ধ করছে। But finally, he is convinced that he must return to the fighting. Messengers are sent to Achilles asking him to return to the battle, but Achilles is still suckling beside his ships and refuses to fight. এই পর্যায়ে অ্যাকিলিসকে সংবাদ পাঠানো হলো যে yes, Achaeans armies are near to defeat, so we should come back and fight for the Greek armies. Achilles বলল no, I will not fight anymore. Soon Agamemnon, Diomedes, Odysseus, and old Nestor are all seriously wounded, and Achilles realizes that the Achaeans are in danger of imminent defeat. Therefore, he sends his warrior companion Patroclus to find out who the
who the seriously wounded are. So এই সময় যারা বিখ্যাত যোদ্ধা গ্রিক আর্মির সবাই আহত হয়েছে, এজন্য অ্যাকিলিস তার যুদ্ধ সঙ্গী প্যাট্রোক্লাসকে পাঠালো যে লুক হোয়াট হ্যাপেন্ড টু দ্য গ্রিক আর্মিস. Patroclus talks with old Nestor, one of the wisest of the Achaean soldiers, and Nestor asks Patroclus to dress in Achilles' armor and return to battle. সেক্ষেত্রে অ্যাকিলিস যখন যুদ্ধক্ষেত্রে যাচ্ছে না, তখন এই প্যাট্রোক্লাসকেই পাঠিয়ে দিল যুদ্ধক্ষেত্রে, যাকে কিনা অ্যাকিলিসের আর্মর, শিরস্থান এবং সোর সমস্ত কিছু দিয়ে. And the Achaeans, he says, will rejoice and have new faith in their death struggle against the Trojan when they think that they see Achilles returning to the battle. So নেস্টর এই কাজটা করলো এবং প্যাট্রোক্লাস অ্যাকিলিসের আর্মর পরে যুদ্ধে যখন আসলো, তখন অ্যাকিয়ান্সরা আবার পুনরুজ্জীবিত হয়ে গেল এবং তারা বলল যে ইয়েস, অ্যাকিলিস হ্যাজ রিটার্ন টু ফাইট, নাও উই উইল বি ফাইটিং এগেইনস্ট দ্য ট্রয়. In addition, the Trojan will so fear the wrath of the mighty Achilles that they will be easily defeated. Patroclus promises to ask Achilles for permission to use his armor and ride into the battle disguised as the mighty warrior. Meanwhile, Hector leads a massive Trojan surge against the Achaeans' wall and stand between the Trojans and the Achaeans' fleet of ships, and the walls is successfully smashed. And the tumult is so deafening that uh, hell itself seems unloosed. Achilles is watching and realizes that his wish may be granted. The Achaeans are about to be annihilated. He sends Patroclus into the fighting, disguised as Achilles himself, and the Achaeans army rejoice at what they think is the return of the Achilles to the fighting. And the Trojans are so terrified that they are quickly swept back to the walls of the Troy. যখন অ্যাকিয়ান্সরা দেখলো যে ট্রোজানরা দেখলো যে অ্যাকিলিস যুদ্ধক্ষেত্রে আবার ফিরে এসেছে, তখন সবাই ভয়ে সেই মাইটি ওয়াল, ট্রয়ের যে মাইটি ওয়াল, সেই ওয়ালের মধ্যে আবার আশ্রয় গ্রহণ করলো. Patroclus's valor seems superhuman. He has killed 9 Trojans in a single charge. When Apollo strikes him with such a fury that Hector is able to catch him off guard and thrust a spear through his body. But Hector, the commander-in-chief, he caught hold of Patroclus and pushed a spear through his body. Then some of the most intense fighting of the war follows in a battle to claim Patroclus's body. Finally, the Achaeans rescues Patroclus' corpse and Hector captures Achilles' armor. Okay, so Achaeans rescued Patroclus's body, but যখন হেক্টর অ্যাকিলিসকে অ্যাকিলিস ভেবে প্যাট্রোক্লাসকে যখন মেরে ফেললো এবং তার যখন শিরস্থান খুলে ফেললো, আর্মর খুলে ফেললো, তখন সে দেখলো যে আসলে এটা হলো অ্যাকিলিস না, এটা হলো প্যাট্রোক্লাস. কিন্তু সে তার আর্মর, তার শিরস্থান এবং শরীরের যে অন্য কাপড় চুল যেগুলোকে আর্মর বলি, সেই সবগুলো হচ্ছে হেক্টর রেখে দিল. Finally, then the Achaeans return to the beach and guarding their ships as best as they can. So যখন Achilles is filled with overwhelming grief and rage when he learns that his warrior companion Patroclus has been slaughtered. His mother Thetis comes to him and advises him that it is fated that he will die if he tries to revenge Patroclus. এই পর্যায়ে যখন অ্যাকিলিস প্রচন্ড রেগে গেল, তখন তার মা এসে
অ্যাকিলিসকে বলল যে তুমি যদি পেট্রোক্লাসের যুদ্ধের প্রতিশোধ নিতে চাও তাহলে এটা তোমার ভাগ্য যে তুমি এই যুদ্ধে মারা যাবে। But she says that if Achilles decides to revenge Patroclus' death, she will outfit him in a suit of new armor made by one of the gods. আবার থেটিস অ্যাকিলিসকে বলল যে তুমি যদি যুদ্ধ করতে চাও, I will bring you a new armor that is made by God. Achilles chooses. Actually, there is also Achilles is a epic hero. আমরা আরেকটা যেটা এপিক পয়েম পড়বো যে স্লেইং অফ মেঘনাথ বধ, স্লেইং অফ মেঘনাথ। মেঘনাথও হচ্ছে এপিক হিরো, এবং এপিক হিরোদের টেন্ডেন্সি হলো দে উইল বি ফাইটিং ফর দ্য ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট, দে উইল নট বি ফাইটিং ফর দেয়ার ওন ইন্টারেস্ট। They will be fighting, they will not be fighting for their own interest. And Achilles, uh, so epic hero will uh, not be afraid of their life and death, but they will be requiring for the um, um, life in life in the memory of successive generation, that is the immortality through the fighting. If they uh, if the epic heroes are dead, through their death they will be fighting for the interest of the nation, and for this reason the nation will remember them, and through this way they will get the heroic immortality. So epic heroes concern is to have the heroic immortality. When Achilles' mother Thetis asked Achilles that, yeah, you are fated to die in this revenge, but Achilles chooses to fight. That made Achilles the epic hero. That epic hero will not be afraid for the death, for his death, but rather epic hero will be requiring for the heroic immortality through their action. So Achilles chooses that he will be fighting, and he will take revenge on Achilles, or for his uh, uh, companions, or other companions, Patroclus' death. He will defy certain death and the Trojan in an attempt to punish them for what they did to Patroclus. Thus he returned to battle in his new armor and is so successful that he and the Trojans rode the Trojans, and he savagely kills Hector. Okay. এখন অ্যাকিলিস এত রাগান্বিত হয়ে গেল যে সমস্ত ট্রজানের অধিকাংশ আর্মি যখন অ্যাকিলিস আম, আহ, যুদ্ধক্ষেত্রে আসলো, এখন এখানে সে নতুন আর্মর পরে এসেছে এবং তার কোনো শিরস্ত্রাণ নেই। তখন সে ট্রোজান আর্মিদের বলল যে, লুক, নাও আই হ্যাভ কাম অ্যাকিলিস, এবং সে গর্জন করে সমস্ত ট্রোজান আর্মি সবাই আম, ভয়ে ভয় পেয়ে গেল, এবং হেক্টর যেহেতু পেট্রোক্লাসকে হত্যা করেছে, সে হেক্টরকে চাচ্ছিল, এবং হেক্টর তখন তার সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো এবং হেক্টরকে সে মার্চিলেসলি কিল করলো হচ্ছে অ্যাকিলিস। সো অ্যাকিলিস কিল্ড হেক্টর, দ্য ট্রোজানস mightiest warrior. Achilles' anger is not stated. However, he ties Hector's crops on his chariot and circles Patroclus' burial mound every day for 9 days. Every day for mountains. এত রেগে গিয়েছিল যে অ্যাকিলিস হেক্টরের ডেড বডিকে, দিস ইজ দ্য violation of the treaty. Naturally, every fighter every soldiers will be respecting the dead body of the other soldiers. So whenever Achilles killed Hector, according to the norms of the fighting, Hector's dead body should give back to uh, should return back to the Trojan army for his right, for his worthy
funeral rites, বাট অ্যাকিলিস সেটা করলো না। অ্যাকিলিস তার রাগ প্রশমনের জন্য হেক্টরের ডেড বডিকে তার ঘোড়ার গাড়ির পিছনে বেঁধে নিয়ে তাকে হচ্ছে তার পেট্রোক্লাসের ফিউনারেল প্যারেডের দিকে চারিদিকে নিয়ে তাকে আম, ঘোরাতে থাকলো, এবং সেটা কয়েকদিন ফর 9 days। এবং এখানে একটা ইপিক সিমিলি আমরা দেখতে পাই যে এত পরিমাণে ধুলা যখন তার ডেড বডিকে নিয়ে চারিদিকে ঘুরতেছিল, এবং ধুলায় একটা মেঘের মতো অবস্থা তৈরি হলো, এত ধুলা সেই সময় উঠেছিল। That would be a epic simile. If you read the original book, you can understand the way how the Hector's body creates clouds of dust towards the sky of Trojan battlefield. Okay, সেটা করলো। Hector's parents are so grieved at the barbaric treatment given to their son's corpse that Priam, Hector's father, goes to Achilles and begs for his son's body. রাজা, সেই ট্রয়ের রাজা প্রায়াম, তার বড় সন্তানের মৃত্যু শরীরের প্রতি এরকম যে অপমান করা হচ্ছে এটা সইতে না পেরে রাজা নিজে সেখানে চলে আসলো, এসে অ্যাকিলিসের কাছে তার ছেলের মৃত্যু প্রতিটাকে ভিক্ষা চাইল। Yes, Hector's father goes to Achilles and begs for his son's body. Achilles is moved by Priam, please. Achilles যখন প্রায়াম রাজা এসে তার কাছে যখন তার ডেড বডি চাইলো, তখন অ্যাকিলিসের মনটা নরম হলো এবং তাকে হচ্ছে ডেড বডিটা দিয়ে দিল। বাই দ্য মেমোরি অফ হিজ ওন ফাদার, and consequently he agrees to cleanse and returns um, Hector's body. So হেক্টরের রিটার্ন বডিটাকে অ্যাকিলিস প্রায়ামকে দেখে তার বাবার কথা মনে করলো এবং তার হেক্টরের ডেড বডিটাকে ফেরত দিল। Hector's body is given the appropriate cremation rites, and then, with mourning and weeping of the noble warrior, the Trojan places his remains in a golden casket and place it in a burial barrow. Okay, so হেক্টরের বডিটাকে নিয়ে তারা সেই রিচুয়ালে অংশগ্রহণ করলো। ওকে, এবং সেই রিচুয়ালে অংশগ্রহণ করার পরে তারা তাকে হচ্ছে সমাধিস্থ করলো ট্রোজান আর্মিরা। অ্যান্ড এরপরে আরো একটু ইনসিডেন্টস আছে যেটা এখানে আসে নাই, সেটা হলো ন্যাচারালি আফটার দ্য কিলিং অফ হেক্টর, ট্রোজান গ্রিক আর্মিরা সবাই ট্রোজান আর্মিদের কাছে হচ্ছে সংবাদ পাঠালো যে হচ্ছে যে তারা গ্রিকে ফিরে যাচ্ছে, এবং ট্রোজান গডসকে খুশি করার জন্য একটা তারা উডেন হর্স ওয়ালের কাছে রেখে গেল যে দিস ইজ আ গিফট ফর দ্য ট্রোজান আর্মি, সেটা তারা সেখানে রেখে যায়। তখন ট্রোজান আর্মিরা এই উডেন হর্সটাকে খুশি হয়ে রাতের বেলা কি তার ওয়ালের মধ্যে নিয়ে যায়, কিন্তু আসলে উডেন হর্সের পেটের মধ্যে ছিল 12 থেকে 14 জন বিখ্যাত যোদ্ধা, যারা এই হর্সের পেট থেকে রাতের অন্ধকারে বের হয় এবং পুরো ট্রয় নগরীতে হচ্ছে সবাইকে হত্যা করে সমস্তকে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। এবং যখন রাতের অন্ধকারের আগুন জ্বালিয়ে দেয়, সেই সময় প্যারিস একটা তীর নিক্ষেপ করে, যে তীরটা আসলে এসে লেগে যায় হচ্ছে অ্যাকিলিসের হিলে, অ্যাকিলিসের গোড়ালিতে। এখানে অ্যাকিলিস হলো সুপার হিউম্যান, কারণ অ্যাকিলিস যখন জন্মগ্রহণ করে, অ্যাকিলিসকে হচ্ছে একটা অ্যাকিলিসকে একটা
উম, একটা স্বর্গীয় পানিতে ডুবায় তার মা থ্যাটিস। ওকে, এবং ডুবাই সমস্ত কিছু ডুবাই, কিন্তু তার পা ধরে ডুবিয়েছিল। ছোট তার বা পায়ের যে গোড়ালি, সেই গোড়ালিটা ডুবছিল না। এজন্য অ্যাকিলিসের গোড়ালি বাদ দিয়ে শরীরের অন্য যে কোনো জায়গায় আঘাত হানুক না কেন, অ্যাকিলিসের কোনো ক্ষতি হবে না। কিন্তু প্যারিস যখন তীর নিক্ষেপ করলো, সে তীরটা গিয়ে লাগলো অ্যাকিলিসের হিলে, পায়ের গোড়ালিতে। অ্যান্ড দ্যাট ওয়াজ দ্য that became the case of Achilles' death. এই জন্য একটা প্রভাবও আমরা দেখতে পাই যে Achilles' heel, that means the weak point of Achilles. So Achilles was killed by uh, Paris, and in this way, the Troy was burned to dust. Troy was burned to dust, and in this way, the epic ends. So this is the story of the epic, and there is a movie version. You can also watch the movie version. The movie is a very long movie, okay? And if you have time, then you can watch the movie. But in the class, uh, a very long movie we can't watch. Uh, so if we see this point, that is, the Iliad deals with the only a small portion of the Trojan War. ইলিয়াডের মধ্যে যে 12টা আমরা বই দেখতে পাই, এপিক পয়েন্ট, সেখানে ট্রোজান ওয়ারের কিছু সামান্য অংশ এখানে তুলে ধরা। ইনফ্যাক্ট, it covers only a few months during the 10th year